Hello everybody, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు నాన్న మీరందరూ? A very good morning and warm welcome to this session. And ఈ రోజు కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ లో ఒక చిన్న టాపిక్ దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ అవుట్. ఆ స్మాల్ టాపిక్ ఏంటంటే కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఓకే, సో మనం హ్యూమన్ బాడీలో, యానిమల్ లో కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అని చూసాము ఇప్పటి వరకు. సో నౌ వీ విల్ బి సీయింగ్ హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఒక 1 hour లోనే అయిపోతుంది, ఎందుకంటే జస్ట్ వెరీ స్మాల్ టాపిక్. ఓకే, సో దీంతో పాటు మనకు కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్ కూడా అయిపోతుంది. రైట్ ఎవ్రీబడి? సో వెల్కమ్ హైమా, దుర్గా ప్రవీణ్, క్వీన్, హరికృష్ణ అండ్ పవిత్ర, గుడ్ మార్నింగ్. నవీన్, రామలక్ష్మి, ఎస్ అందరికి, ఒబిటో, హౌ ఆర్ యూ ఆల్? సో ఒక పని చేద్దాం, వీ విల్ స్టార్ట్ ద క్వశ్చన్ అండ్ హోంవర్క్ ఏదైతే నేను లాస్ట్ సెషన్ లో ఇచ్చాను కదా, ఆ హోంవర్క్ నేను రేపటి సెషన్ లో చూపిస్తాను. ఐ హావ్ గాన్ త్రూ ఆల్ యువర్ హోంవర్క్. ఓకే, కరెక్ట్ గానే రాశారు, బాగానే రాశారు అందరూ. కానీ దాంట్లో లైక్ ఈ పర్టికులర్ స్లైడ్స్ లో అది అప్లోడ్ అవ్వలేదు కాబట్టి నేను రేపటి సెషన్ లో చూపిస్తాను. టుమారో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్. ఓకే, సో కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం రేపటి సెషన్ లో. అండ్ ఇన్ దాట్ ఐ విల్ బి showing the homework day before yesterday's homework. Okay, chalo, so let's begin. Hi Jashvita, I'm good, how are you all? Okay, so channel ni subscribe chesara lera all of you, all the new students, especially new joiners especially. Okay, so subscribe to the channel endukante this channel is going to be super useful for all of you for this year. Okay, 2020 6th batch, 10th board exam batch. This is going to be very useful for all of you. Okay, chalo, so control and coordination in plants start cheddam. So animals, control and coordination in animals and in human it is clear kada? Yes, all the concepts are clear, I hope. Yes, good morning andariki, good morning. Tomorrow timings Friday kada, repu it's 10 o'clock. Okay, tomorrow, yeah, tomorrow it will be 10 o'clock, 10 to 1. We will be discussing all the important questions in control and coordination. So control and coordination lo important 1 mark 2 marks question, alage nenu konni important 4 marks meeku istanu, 6 marks or 8 mark list kuda I will be giving you. Right, chalo, good morning, so many good morning messages. And Telegram, why you need to join the Telegram ante for PDFs. Okay, if you want PDFs for every session, important questions PDF, right? Alage if you want important materials, short notes, for all those PDF you can join the Telegram group. Telegram group ela join avalante kinda description lo link is available. Click on that link and join in the group, that's all. And through Telegram you can connect with your teachers. Alage through Instagram kuda you can connect with your teachers, and WhatsApp channel kuda join avandi for any kind of latest updates. Okay, so mana channel di oka Instagram page kuda untundi, through that you can join in the like get connected with your teachers, right? Yes, blast the like button. You people are not blasting the like button. See, I have a small information on IVSAT. IVSAT ఏంటంటే ఆఫ్లైన్ వేదాంత సెంటర్స్ ఏదైతే ఉంటుంది దాంట్లో అడ్మిషన్ అప్పుడు 90% అంటే అప్ టు 90% స్కాలర్షిప్ యూ కెన్ అవైల్. సో ఈ 90% స్కాలర్షిప్ ఎట్లా అంటే ఇన్స్టెంట్ వేదాంత స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ అనేది ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది. దిస్ యూ క్యాన్ టేక్ ద టెస్ట్ ఐదర్ ఆఫ్లైన్ ఆర్ ఆన్లైన్.
ఆఫ్లైన్ ఎట్లా అంటే మీ నియరెస్ట్ విఎల్సి సెంటర్కి వెళ్ళి అక్కడ ఆఫ్లైన్ సెంటర్లోనే మీరు రాయొచ్చు. లేకపోతే యూ కెన్ సిట్ అట్ యువర్ హోమ్ అండ్ ఎనీవేర్ ఫ్రమ్ యువర్ హోమ్ యూ కెన్ అపియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ టెస్ట్. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రిజిస్టర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఫ్రీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసేయండి. రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ రైట్ డౌన్ దిస్ టెస్ట్. అండ్ ప్రెసెంట్ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ మీరందరూ కూడా ఈ టెస్ట్ ని ట్రై చేయొచ్చు జస్ట్ టు చెక్ యువర్ నాలెడ్జ్. ఓకే, చలో. ఎందుకంటే దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ గోయింగ్ దిస్ టెస్ట్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ ద 10th క్లాస్ సిలబస్ ఓన్లీ. సో ట్రై చేయండి హౌ మచ్ మార్క్స్ యువర్ స్కోరింగ్ ఆర్ మీ ర్యాంక్ ఎంత ఉంటుంది. ఓకే, జస్ట్ టు టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్ అండ్ ర్యాంక్. కాంపిటీషన్ లో మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు అది టెస్ట్ చేయడానికి యూ కెన్ ట్రై దిస్ IVSAT టెస్ట్. ఓకే, హైమా ఫ్రమ్ టుమారో యూ హ్యావ్ స్కూల్, ఇస్ ఇట్? స్కూల్ 12th June నుంచి కదా? ఎస్, like majority of you have it from 12th June, I guess. Ramalakshmi, Kavya, Pavitra. Yes, Pavitra, I have seen your homework. Okay, many of you submitted. So yes, day before yesterday's homework నేను రేపటి సెషన్ లో చూపిస్తాను. అండ్ నౌ లెట్ us complete this కోఆర్డినేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ in 1 hour. దిస్ ఇస్ అ వెరీ స్మాల్ టాపిక్. 1 hour లోనే మనకు అయిపోతుంది. ఓకే, I have not seen Pavitra. Actually, notification lo chusanu. Okay, no worries. I will open it. Okay, I'll open everyone's homework and I will see and I'll upload in tomorrow's session. Fine. So, chuddam ikkada plants lo how coordination is actually happening. Come on, let's come to the topic. See, animals lo control and coordination is happening by brain or by nervous system. ఇప్పుడు హ్యూమన్ బాడీలో కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? either by the central nervous system and PNS, peripheral nervous system, is also helping the central nervous system, isn't it? So just have a look here. Plants lo em aitundi ante, do plants show any movement? Asal plants lo etlanti movement untunda? See, plants cannot move from one place to another. Can plants move? Do they have hands and legs? Yes. Ma'am, crying is voluntary or involuntary? So some actions in our body are, it's like we can control it to some extent. Okay. So suppose micturition, urine elimination. Adi actually voluntary or involuntary action chapandi. So to some extent we can control that. But again it is a involuntary action. Okay. Breathing. So breathing is actually, see, respiration is involuntary. We cannot control it. But what about breathing? So when you are inhaling and exhaling, danni manam to some extent we can control it. So it is voluntary to some extent. But after a period, certain point of time, you cannot control your breathing. Okay. So adi actually then it is voluntary. Okay. Sorry, involuntary. Growth is happening in plants. Very good, Shalim. That's really a very correct point. Okay. Plants lo ippudu growth jarugutundi kada. ప్లాంట్స్ లో గ్రోత్ జరిగినప్పుడు అది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ మూవ్మెంటే కదా. ఓకే, సో ప్లాంట్స్ దే ఆర్ నాట్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్, బట్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ద మూవ్మెంట్ క్యాన్ బి ఇంటర్నల్. అంటే ప్లాంట్ బాడీ లోపల సమ్ మూవ్మెంట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, గ్రోత్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, విచ్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్. And plants are responding to stimuli also. Plants will respond to stimuli also. Okay. So plants, they do not show locomotion. Asal plants lo locomotion ante enti? Movement. So this movement will not be seen in plants. No way it is possible. Okay. But they do show movement. Ante oka place nunchi inkoka place ki move cheyadaniki possibility ledu. Kani they will show internal movements or some kind of growth movement. Okay. So plants lo there are basically two types of movements. Okay, what are the two types of movement? Growth dependent and growth independent. Okay, so plants lo what are the two types of movement we are going to discuss. Okay, ee chinna topic coordination in plants. Dintlo asalu plants lo coordination ela untundi ante either it will be growth dependent or it will be growth independent. Okay, Haima,
Okay, yesterday while crying you thought of this. Very good. So day to day activity lo we should try to observe అసలు దీంట్లో ఏం జరుగుతుంది. ఓకే, ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ వెన్ యూ సీ ఆర్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఆల్సో యూ షుడ్ ట్రై టు రికలెక్ట్ వాట్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అండ్ బయాలజీని మీ డే టు డే లైఫ్తో కనెక్ట్ చేయండి. దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ రిమెంబర్ ద టాపిక్స్, లర్న్ ద టాపిక్స్. అన్వేష్ పటేల్, ప్లాంట్స్ హ్యావ్ వాలంటరీ ఆర్ ఇన్వాలంటరీ? వీ విల్ సీ దిస్. వెయిట్. సో ఇక్కడ గ్రోత్ డిపెండెంట్ అంటే ప్లాంట్స్ లో దేర్ విల్ బి సమ్ మూవ్మెంట్ విచ్ ఇస్ గ్రోత్ డిపెండెంట్. ఓకే, గ్రోత్ డిపెండెంట్ మూవ్మెంట్ కి ఒక పేరు ఉంటుంది, అది ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ అన్నమాట. ఓకే, గ్రోత్ డిపెండెంట్ మూవ్మెంట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్? ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్. See, this is a very small topic, coordination in plants, కానీ కొంచెం ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మాత్రమే. ఓకే, so we can expect one 4-mark question from this single topic. 4-mark question, like frequently they ask from coordination in plants. And ఇంకొకటి ఏంటంటే చిన్న చిన్న 1-mark question or TS students కి part B questions, MCQs you can expect from coordination in plants. Okay, ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ ఏంటంటే గ్రోత్ ఇండిపెండెంట్ మూవ్మెంట్. అసలు ఈ గ్రోత్ ఇండిపెండెంట్ మూవ్మెంట్ ఏంటి? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ nastic movement. Okay, so we have 2 types of movement in plants, tropic movement and nastic movement. Okay, so ఏంటి ఇది అసలు? ఈ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం. సో హియర్ గ్రోత్ ఎప్పుడైతే if it is independent, growth independent, if the movement is independent of growth, plants లో గ్రోత్ జరుగుతుందా లేదా, ఈ మూవ్మెంట్ కి గ్రోత్ తో సంబంధం లేదు. ఓకే, సో ఇట్లాంటి మూవ్మెంట్స్ ని మనం గ్రోత్ ఇండిపెండెంట్ మూవ్మెంట్ అంటున్నాము. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్. గ్రోత్ డిపెండెంట్ మూవ్మెంట్ ఏంటి అంటే ఈ మూవ్మెంట్, ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, దట్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ బేసికలీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. ప్లాంట్ లో గ్రోత్ ఎలా జరుగుతుంది దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్. ఓకే, ఓకే జస్విత, నో ప్రాబ్లం. మణికర్ణిక, ఎస్ దుర్గా ప్రవీణ్, టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్. ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి. నౌ సో 2 మూవ్మెంట్ వీ హ్యావ్ సీన్, నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ అండ్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్, అంతే కదా. సి బేసికలీ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ డిస్కసింగ్ movement in plants, so plants lo what are the 2 types of movement we have seen? So you all write down the running notes along with me. Okay, so plants lo 2 types of movement will be seen. One is growth independent, ante growth aitunda leda a movement ki growth to sambandham ledu. Okay, growth independent movement. And one more is growth dependent movement. Okay, so ee growth dependent movement edaithe untundi deen meeda you will have small experiments also. Okay, so growth dependent movement ante it is tropic movement, it is dependent on growth, so this is called as tropic movement. Which one? Growth independent movement, growth dependent movement is called ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్. అలానే గ్రోత్ ఇండిపెండెంట్ మూవ్మెంట్ ఏంటి? గ్రోత్ ఇండిపెండెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్. ఓకే, ఫైన్ ఎవ్రీబడి. శ్యామల, yes, you have also submitted. I'll check everyone's homework today. Okay, సో అర్థమైందా? 2 types of growth movement, 2 types of movement in plants ఏంటి? One is growth movement, growth independent movement, and one more is growth dependent movement. అంటే tropic movement and nastic movement. Please remember this. They will ask you to explain movement in plants for 4 marks. So either movement in plants అడుగుతారు, లేకపోతే remember they will ask you only tropic movement for 4 marks. ఈ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ ఒకటే దే కెన్ ఆస్క్ ఫర్ 4 మార్క్స్ ఆర్ ద ఎంటైర్ మూవ్మెంట్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ఎలా జరుగుతుంది. ఓకే, ఫైన్ ఎవ్రీబడి. మిమోసా పుడికా, ఐ విల్ కమ్ టు ద పాయింట్. మిమోసా పుడికా, సో యూ ఆల్ లైక్ మిమోసా పుడికా. ఎస్ రామ్ తేజ్, వెరీ గుడ్, యు ఆర్ రైటింగ్ రన్నింగ్ నోట్స్. సో లెట్స్ సీ హియర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్. అసలు ఈ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ అంటే మీరందరూ
did you ever see touch me not plant? Mimosa pudica. Already many of you saying mimosa pudica, mimosa pudica. So ఈ mimosa pudica basically ఏంటి? That is touch me not plant. Touch me not plant or mimosa pudica హిందీలో చుయి ముయి ప్లాంట్ అంటారు. ఓకే, అది ఏంటంటే వన్స్ వి టచ్ ద ప్లాంట్ ఆ లీవ్స్ ఆటోమేటికలీ క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఆ ప్లాంట్ ని ముట్టుకోగానే ఆ లీవ్స్ ఆటోమేటికలీ ఇలా ఓపెన్ ఉంటుంది కదా ఇనిషియలీ. సో వన్స్ యూ టచ్ ఇట్ దే విల్ క్లోజ్. ఆ లీఫ్ లో ఒక మూవ్మెంట్ అనేది కనపడుతుంది. ఓకే, సో దాట్ పర్టికులర్ మూవ్మెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్. సో మిమోసా పుడికాతో కనెక్ట్ చేయండి మీరు. అసలు మిమోసా పుడికా ఈస్ వెరీ ఫాస్ట్ ఇన్ యాక్షన్. ఆ లీఫ్ ని మీరు టచ్ చేయగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇట్ ఈస్ క్లోజింగ్. సో వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈస్ వెరీ ఫాస్ట్ ఇన్ యాక్షన్. ఓకే, సో నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఫాస్ట్ ఇన్ యాక్షన్ అన్నమాట. క్లియర్ నానా? Nanashri, you have it at your home. Very good. Yes, చాలా మంది గార్డెన్ లో పెడతారు నాన్న ఈ టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్ ని. ఓకే, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్లాంట్. ఓకే, మీకు కూడా ఎప్పుడైనా దొరికితే ఈ ప్లాంట్ ఎక్కడైనా నర్సరీలో ఆర్ సమ్ ప్లేస్ లో ట్రై టు బ్రింగ్ ఇట్ టు యువర్ హోమ్. సో మీరు అలానే దాన్ని టచ్ చేసి యూ కెన్ సీ ద మూవ్మెంట్, నాస్టిక్ మూవ్మెంట్. ఓకే, వన్స్ యూ టచ్ ఇట్ ఇట్ ఇమ్మీడియట్లీ క్లోజెస్, ద లీవ్స్ విల్ క్లోజ్. అంటే టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్, అందుకే దాని పేరు. ఓకే, సో ఆ యాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? దట్ ఈస్ వెరీ ఫాస్ట్. ఓకే యశ్వంత్, ఐల్ చెక్ యువర్ హోంవర్క్. ఓకే, అండ్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు అ స్టిములై, నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ జరగాలంటే దానికి స్టిములస్, ఒక ఎక్స్టర్నల్ స్టిములస్ అనేది చాలా చాలా అవసరం అన్నమాట. ఓకే, సో ఫర్ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ టు హ్యాపెన్ వీ నీడ్ అ స్టిములస్. ఇప్పుడు మిమోసా పుడికా, మిమోసా పుడికా లీఫ్ ని వన్స్ వీఆర్ టచింగ్ ఇట్ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ క్లోజింగ్ నా. ఓకే, సో టచ్ ఇక్కడ ఏంటి? దట్ ఈస్ అ ఎక్స్టర్నల్ స్టిములై. అంటే స్టిములస్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్ ఓన్లీ, సో ఇట్స్ అ స్టిములై, రైట్? సో ప్లాంట్స్ ఆర్ రెస్పాండింగ్ టు ద స్టిములై. స్టిములస్ కి రెస్పాన్స్ ఇక్కడ ఏంటి? సో దే ఆర్ క్లోజింగ్. ఫైన్. అండ్ దిస్ ఈస్ అఫ్ కోర్స్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ గ్రోత్. గ్రోత్ మీద ఇది డిపెండ్ అయి ఉండవు. నాన్ డైరెక్షనల్, ఒకటే పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో జరగాలని రూల్ ఏమీ లేదు. ఇట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ అ పర్టికులర్ డైరెక్షన్. ఓకే, got it? So what are the points of nastic movement? Whenever you have to explain this entire topic, you have to write all the points, isn't it? Shamala, please, for what? Please what? Yashwant, slow ga chapala, inka slow ga chapala. Already I am explaining it very slow, I think. Sare, no problem. I'll go medium pace lo cheptanu. ఇక్కడ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ ప్రాపర్టీస్ యూ జస్ట్ సీ హియర్. సో ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఇన్ ప్లాంట్స్. వాట్ ఈస్ దట్? నాస్టిక్ మూవ్మెంట్. ఒకటేమో నాస్టిక్ మూవ్మెంట్, ఇంకొకటి ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్. ఓకే, సో నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ చాలా ఫాస్ట్ రెస్పాన్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఇట్ విల్ బి వెరీ ఫాస్ట్. Fast in action. Nastic movement is fast in action. Okay. Example ఏంటి? మిమోసా పుడికా. మిమోసా పుడికా రెస్పాన్స్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది కదా. as soon as you touch the plant, అది వెంటనే within seconds క్లోజ్ అయిపోతుంది. The leaves are closing. అందుకే ఇది fast in action. Okay. Shamala, yes, I am explaining again. No problem. So we have two types of movement in plants. Oka movement emo tropic movement, inkokati nastic movement. Okay, tropic movement I'll explain later. First we are discussing nastic movement. In nastic movement ante enti? This is growth independent movement. Okay, first point dintlo entante this is growth independent. Ante this is not at all dependent on growth. ఇప్పుడు మిమోసా పుడికా ప్లాంట్ లో లీవ్స్ విల్ బి క్లోజింగ్. ఆ లీఫ్ క్లోజ్ అవ్వాలా లేదా అది అసలు గ్రోత్ మీద డిపెండెంట్ లేదు కదా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ గ్రోత్ ఇండిపెండెంట్. విచ్ వన్? నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ ఈస్ గ్రోత్ ఇండిపెండెంట్. క్లియర్? అండ్ ఇది ఫాస్ట్ ఇన్ యాక్షన్, చాలా ఫాస్ట్ గా దిస్ హ్యాపెన్స్. ఇది నాస్టిక్ మూవ్మెంట్. ఓకే,
ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ జస్ట్ ఆపోజిట్. ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ విల్ బి స్లో ఇన్ యాక్షన్. ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ చాలా స్లోగా జరుగుతుంది. సరేనా? ఎస్ ఎవ్రీబడి. సో వాట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ టుడే, we all are discussing about the movement in plants. Plants లో కూడా మూవ్మెంట్ పాసిబుల్ అవుతుంది, ప్లాంట్స్ లో కూడా మూవ్మెంట్ జరుగుతుంది. ఓకే, కానీ ప్లాంట్స్ క్యాన్ దే మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్? నో. ఓకే, లోకోమోషన్ పాసిబుల్ లేదు. ప్లాంట్స్ కి హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్ లేవు కదా, ఇట్ కెనాట్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. బట్ ప్లాంట్స్ లో దేర్ విల్ బి సమ్ ఇంటర్నల్ మూవ్మెంట్, growth related movement. Okay, so two types of movement, nastic movement and tropic movement. So first we are discussing the nastic movement, right everybody? Okay, ఎవరెవరైతే లేట్ గా జాయిన్ అయ్యారు అర్థమైంది కదా what we are discussing? అశ్విని, sensitive plant, అవును. Which one? Mimosa pudica. Wait, so everybody, all of you are behind that Mimosa pudica plant. Try to understand the points about it. Okay, నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. ఇంకొకటి ఏంటంటే దిస్ ఇస్ నాన్ డైరెక్షనల్. నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ ఇస్ నాన్ డైరెక్షనల్. అంటే ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లోనే జరగాలని ఏమీ రూల్ లేదు. ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఎనీ డైరెక్షన్. నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఇన్ ఎనీ డైరెక్షన్. ఓకే, హరికృష్ణ మ్యామ్, ఆల్ బయాలజీ చాప్టర్స్ సమ్మర్ హాలిడేస్. నేనాశ్రీ 50% అయితే అయిపోయింది మనకు. ఓకే, తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ టోటల్ 10 chapters ఆర్ దేర్. 10 chapters లో 5 chapters వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్. అలాగే ఏపీ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో ఫస్ట్ చాప్టర్ కంప్లీట్, కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ కూడా కంప్లీటెడ్. సో మేజర్ చాప్టర్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, సో మొత్తం సిలబస్ 100% సిలబస్ కావాలంటే మనం చేయొచ్చు, దాంట్లో ఏం లేదు. కానీ మీకు స్కూల్ రీఓపెన్ అవ్వగానే FA1 ఎగ్జామ్కి ఫస్ట్ వాట్ ఎవర్ ఎగ్జామ్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు కండక్ట్, దాంట్లో ఈ ఫస్ట్ 4 chapters, ఫస్ట్ 5 chapters ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అది మీరు సరిగా ఫస్ట్ నేర్చుకోండి. ఓకే, యశ్వంత్ క్లియర్. వైస్బెరీ, ఎస్, వెరీ గుడ్. జూన్ 1st నుంచి స్కూల్ స్టార్ట్ అవుతుందా? అంటే మెజారిటీ జూన్ 12th కదా. ఓకే, టెలిగ్రామ్ లో నేను ఈరోజు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, ఒక పోల్ పెడదాం. సో మీరు అందరూ సిలెక్ట్ చేయండి. ఓకే, so let's see how many of you have from 12th and how many of you have from June 1st. Hi Venkat. మొత్తం సిలబస్ ఎప్పుడు అవుతుంది రోజా? మొత్తం సిలబస్ మనం 10 days లో కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు, 1 month లో చేసుకోవచ్చు, 6 months లో చేసుకోవచ్చు, అట్లా ఏం లేదు. సిలబస్ కంప్లీట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ కాదు, వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ అది పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోండి, అది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, శ్యామల. సో శ్యామల ఇస్ ఆస్కింగ్ గ్రోత్ ఇండిపెండెంట్ అంటే ఏంటి మ్యామ్? గ్రోత్ ఇండిపెండెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ గ్రోత్. ఇప్పుడు ప్లాంట్ లో గ్రోత్ జరుగుతుంది కదా, సో ఆ గ్రోత్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండవు. విచ్ వన్? నాస్టిక్ మూవ్మెంట్. సో నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ హ్యాస్ నో రిలేషన్ విత్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద గ్రోత్, అంతే. అన్వేష్, ఓకే, we will try to complete. So ikkada non directional and inkoka point enti related to this one. Tirumala Taluka. Okay, what's your good name? One more point enti nastic movement lo, this is in response to stimulus. Okay, in response to any stimuli. Stimuli అంటే ఏంటి? నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, స్టార్టింగ్ కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు I told you what is stimuli, what is response. Suppose this is an hot object. This is a hot object. ఈ hot object is the stimuli. దీన్ని ముట్టుకోగానే I will remove my hand. So when I am removing my hand, అది ఏంటి? I am giving a response. So this is response to stimuli. ఈ stimuli కి నేను ఒక రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నాను. ఓకే,
Very good, Venkat. Good. You got your laptop. So growth independent, non-directional, in response to stimuli, and fast in action. Serena, these are the points about nastic movement. Now you see nastic movement examples enti. So what are the examples of nastic movement? See here. So you do you know this plant Venus flytrap? ఎప్పుడైనా విన్నారా? Nepenthes or Venus flytrap. So what is this Venus flytrap, Nana? This is one insectivorous plant. So it will also show nastic movement. Okay. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? సో వీఆర్ డిస్కసింగ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్. ఓకే, సో నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నాన్న. ఇక్కడ వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్, ఇంకొకటి మిమోసా పుడికా. వాట్ ఈస్ దస్? మిమోసా పుడికా. అసలు ఈ మిమోసా పుడికా అంటే ఏంటి? This Mimosa pudica is basically touch me not plant. Touch me not plant and Venus flytrap. These two are examples of nastic movement. Okay. Yes, Archana. Jessie, very good. It will trap the insect. So Venus flytrap, I will show you the picture of Venus flytrap. Chudandi. So this is how the Venus flytrap looks. Okay, so it has this one, దీన్ని డయోనియా కూడా అంటారు, and this one Mimosa pudica, touch me not plant. This plant is also showing the nastic movement. Okay, nastic movement అంటే very fast action. Insect, when once it comes near the plant చేసేది ఏంటంటే quickly it is trapping the insects. Okay, so the insects are trapped by the plant. అసలు ఇది ఇన్సెక్ట్స్ ని ఎందుకు ట్రాప్ చేస్తుంది? Do you know? Any of you can tell me the reason why exactly is this Venus flytrap trapping the insects? అసలు దానికి ఇన్సెక్ట్స్ ఎందుకు అవసరం? Why it needs insects? చెప్పండి. ఫుడ్ కోసం కాదు. ఫుడ్ అంటే why this plant it has chlorophyll, it can also perform photosynthesis. మరి ఆ ఫుడ్ కోసం అది ఇన్సెక్ట్స్ ని ఎందుకు ట్రాప్ చేస్తుంది? Is it trapping actually for the food or what's the reason? Tell me. For food kaadu, Durga Praveen, it is, yes, I knew that many of you will say it is for food. It is not for food. This Venus flytrap is not trapping the insects for food. Endukante dantlo chlorophyll untundi. It has the ability to do photosynthesis. Venus flytrap plant or any insectivorous plants ni photosynthesis perform cheyalante it is possible for plants to perform photosynthesis. But why it is taking the insects? It's carnivorous. Nutrients kosam. Anvesh Patel, you are closer to the answer, but tell the correct answer. Ma'am, Karimnagar lo VLC center unda. Karimnagar lo I think it is not there, Jashvita, but it will open soon. Probably. Okay, Shalem. So if it is useful, Shalem, చాలా మంచిగా హార్డ్ వర్క్ చేసి కష్టపడి you have to really like do well in exams. Okay, you should be the topper. Everybody, మీరందరూ మీ రెస్పెక్టివ్ స్కూల్లో టాపర్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. Okay, see, if you have that goal, that zeal from starting of the academic session, డెఫినెట్లీ యూ కెన్ డూ ఇట్. ఎండ్ వరకు మీరు ఖచ్చితంగా చేస్తారు. సో ఈ ఎనర్జీని యూ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ. ఓకే, సర్క్యులేషన్ చాప్టర్ వీడియో నాట్ దేర్. యశ్వంత్, ఇట్ ఈస్ దేర్. వై ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్? సో యాక్చువల్లీ ఇట్లాంటి ప్లాంట్స్ లో ప్రాబ్లం ఏమైతుంది అంటే ఆ ప్లాంట్ సాయిల్ లో దేర్ విల్ బి నైట్రోజన్ డెఫిషియన్సీ. ఓకే, సో నైట్రోజన్ విల్ బి ఇన్ వెరీ లెస్ క్వాంటిటీ. ఇట్లాంటి ప్లాంట్స్ వెర్ ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్, it will have less nitrogen. Okay, so less nitrogen ante it is trapping the insects for nitrogen actually. Okay, so it needs nitrogen. Plant need nitrogen, right? So for nitrogen it is trapping the insects and taking the nitrogen, not for its food. Okay, fine. So Venus flytrap is one best example for what? Nastic movement. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? మిమోసా పుడికా. See, this is touch me not plant or Mimosa pudica. See, these leaves are there na.
once you touch this leaf, so it will automatically close. Fine. ఈ లీవ్స్ ని ముట్టుకోగానే అది క్లోజ్ అయిపోతుంది. సరేనా? Yes, Kanna, your answer is right because they need nitrogen. సో మిమోసా పుడికాలో టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్ ఏదైతే ఉంది కదా, మిమోసా పుడికా, వై ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ దిస్ హ్యాపెనింగ్? ఇట్ షోస్ థిగ్మోనాస్టిక్ మూవ్మెంట్. ఓకే, మూవ్మెంట్ కాస్డ్ బై టచ్. థిగ్మో, ఎప్పుడైతే మీరు థిగ్మో వర్డ్ వింటారు కదా, ఆ థిగ్మో ఇస్ యాక్చువల్లీ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ద టచ్. సో థిగ్మోనాస్టిజం ఏది? మిమోసా పుడికా. ఓకే, so why it is happening? Because you can say turgor movement, because the water moves out of the plant cells. When we touch the plant, especially the leaves, okay, water will come out of the cells. అక్కడ లీఫ్ దగ్గర ఏదైతే సెల్స్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో వాటర్ ఉంటాయి. సెల్ అంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ వాటర్. సో ద వాటర్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద సెల్స్. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ద లీవ్స్ ఆర్ కొలాప్సింగ్ or the leaves are closing anamata. So that is the movement which happens. See here? Yes, Ram teach. Very good. Telugulo ade antaru. So nastic movement, we have two examples. Mimosa pudica, Venus flytrap. Adi gurtu pettukondi saripotundi. Nastic movement points kuda gurtu pettukovali. Nastic movement points ante enti? Nastic movement is fast in action. It is non-directional, independent of growth. And it is always like it is a type of response to the stimuli. Which one? Nastic movement. Tropic movement enti? Just opposite. Nastic movement lo manam edaithe points chusamu kada, aa points ki just opposite points tropic movement di. Chudandi, nastic movement was fast. I will write the contrast points also here. So nastic movement was fast, but tropic movement is slow. ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది? స్లోగా ఉంటుంది, చాలా స్లోగా ఉంటుంది. ఓకే, కానీ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫాస్ట్. జస్ట్ ఆపోజిట్ పాయింట్స్ యూ కెన్ కంపేర్ అండ్ లెర్న్. ఇఫ్ యూ లెర్న్ ఓన్లీ ఫర్ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్, ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ కూడా మీరు రాయొచ్చు, జస్ట్ ఆపోజిట్ పాయింట్. అండ్ ఇది ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీకు డిఫరెన్స్ లో కూడా రావచ్చు. అంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ అండ్ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్? ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ అండ్ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ లో ఈ 4 పాయింట్స్ ని మీరు రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ డైరెక్షనల్. అక్కడ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ లో మనం ఏం చూసుకున్నాము? దట్ వాస్ నాన్ డైరెక్షనల్. విచ్ వన్? నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ ఇట్ వాస్ నాన్ డైరెక్షనల్, బట్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ డైరెక్షనల్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి? డైరెక్షనల్ అంటే ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ డైరెక్షన్. సపోజ్ గ్రోత్ జరుగుతుంది ప్లాంట్ లో, అది ఒక్క పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో జరుగుతుంది. ఆర్ విల్ సీ వాట్ ఆర్ ద ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్స్. దిస్ టాపిక్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మొత్తం ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ మీకు ఒక సింగిల్ క్వశ్చన్ 4 మార్క్స్ లో అడుగుతారు. నా దగ్గర హ్యాండ్ రిటెన్ నోట్స్ కూడా ఉంది ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ ది. లాస్ట్ ఇయర్ మీ సీనియర్స్ కి ఇచ్చాను. ఐ విల్ ట్రై టు షేర్ దట్ నోట్స్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి. ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ ఆన్సర్ 4 మార్క్స్ లో అడిగినప్పుడు how do you represent the answer? Okay, clear? Hindi syllabus kotta vachinda AP students ki? Okay, then response to a stimulus. Okay, this is a response, this is also response to a stimulus, kani this is dependent on growth. Idi growth meeda depend ayi untundi. Okay, so this is dependent on growth, right? So what are the points for tropic movement? Nastic movement points చూసారు కదా. Nastic movement is fast, tropic movement is slow. అలాగే nastic movement is non-directional, tropic movement is directional. ఇంకొకటి ఏంటి? Nastic movement was independent of growth, but tropic movement is dependent on growth. It is growth dependent అన్నమాట. Okay, చలో next one. We will see what are the different types of tropic movement. Okay, so what are the different types of tropic movement? Let us discuss. Tropic movement lo first meeku oka best example istanu. Tendrils you all might have seen. Okay, edaithe climber or creeper plant untundi kada, so it will have tendril, isn't it? So the tendril will coil around the support
suppose pumpkin plant, sorakai plant, or watermelon, kakarkai, very common plant in many of our kitchen garden. Okay, so mummy daddy grow chestaru kada garden lo kakarkai. Many of you have gardens, I think. Okay, so akkada you see, you try to observe the plant, creepers, climbers plant. So they have tendrils. A tendril itla baga coil అయిపోతది. Okay, support dorkagane. So such a type of movement is actually one of the best example for thigmotropism. It is one best example for thigmotropism. అసలు ఈ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ ఏంటి, థిగ్మోట్రాపిజం ఏంటి చూద్దాం. సో కాయిలింగ్ ఆఫ్ టెండ్రిల్స్ అరౌండ్ ఎ సపోర్ట్ ఇస్ అ గ్రోత్ డిపెండెంట్ మూవ్మెంట్. అంతే కదా, ఒక టెండ్రిల్ ఇట్లా కాయిల్ అవ్వాలంటే అది గ్రోత్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇజంట్ ఇట్? గ్రోత్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే ఇది ఒక గ్రోత్ డిపెండెంట్ మూవ్మెంట్. కానీ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ ఎలా ఉంటే, నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ ఈస్ గ్రోత్ ఇండిపెండెంట్, దానికి గ్రోత్ సంబంధం లేదు. కానీ దిస్ వన్ ఇట్ హ్యాస్ రిలేషన్ విత్ ద గ్రోత్. గ్రోత్ అయితేనే కదా ఇట్లాంటి మూవ్మెంట్స్ మనకు కనపడతాయి. ఓకే, సో లెట్స్ సీ హియర్ వాట్ ఆర్ ద 5 types of tropic movement in plants. Can anybody tell me? మీకు తెలుసా వాట్ ఆర్ ద 5 types of tropic movements? Actually ఇది మనం detailed, we should have a very detailed explanation. Okay, so what are the 5 types of tropic movement? Who will tell me the answer for this? See, tropic movement ఈ ఒక్క టాపిక్ మాత్రమే 4 marks లో అడుగుతారు. So every detail you should explain. సరే సరే చెరీ, హిందీ టెక్స్ట్ బుక్ సిలబస్ మారింది కదా, విల్ సీ, ఐల్ ట్రై టు అప్డేట్ యూ ఆన్ దాట్. సౌండ్ క్లియర్గా లేదా? ఇస్ ఇట్? స్టడీ ఈజ్ వరల్డ్ సౌండ్ క్లియర్గా లేదా? ఇస్ ఇట్ ఓన్లీ ఫర్ వన్ స్టూడెంట్ ఆర్ ఫర్ ఎవ్రీబడి? చెప్పండి నాకు ఒకసారి. సౌండ్ క్లియర్గా లేదా? ఇస్ ఇట్? Okay, this is the response. This is also response. బానే ఉంది కదా సౌండ్? సౌండ్ క్లియర్ గా లేదా? ప్లీజ్ చెక్ యువర్ మొబైల్. ఓకే, చలో. 5 types of tropic movement. Can anybody tell me what are the 5 types of tropic movement we have? See here, 5 types of tropic movement ఏంటంటే, first one is like we can write hydrotropism, and then we have chemotropism. Okay, next ఏంటి? chemotropism. తర్వాత one more is phototropism. Fine, phototropism. Then thigmotropism. ఇంకొకటి ఏంటి? thigmotropism. ఓకేనా? One more. So hydro, chemo, photo, thigmo and geotropism. Okay. So 5 types of tropic movement. First aithe meerandaru ee 5 types ni write down in your notebook. See, once you listen and write down, that's the best way to learn any topic. Oka kotta topic fast ga meer learn cheyalante write it down. Once you write down, you will remember it quicker. Try cheyandi. Okay, so writing is very very important. Cuscuta is example for tropic movement. Kaadu nana, Cuscuta will not be here. Phototropism. Yes, Durga Praveen. So what are the 5 types of tropic movements we have in plants? Hydrotropism, chemotropism, phototropism, alage thigmotropism and geotropism. Okay na? So ee phototropism enti, geotropism enti, chemotropism enti. So one by one let's discuss all these 5 types of tropic movement. So tropic movement topic they will ask you for 8 marks. Sorry, 4 marks. Idi oka chala important 4 mark question. Yes, Haima, Weisberry, correct. So ikkada chudandi, first let me explain you geotropism. Geo ante enti? If I say geotropism, asalu what is the meaning of geo? And tropism is nothing but movement.
So tropism, we are talking about movement. Then what is geo? Geo is something related to the earth or gravity. Geography, you all learn geography. Geography ante it is about the earth, about the soil, isn't it? Okay, so geotropism ante something related to the soil or the earth anmata. Clear? So now you all see, whenever we have a plant, suppose this is a plant, okay, this plant is growing upwards, isn't it? Any plant, it will grow upward. Upward ante like away from the soil, isn't it? So here we have the soil and this one is the root, isn't it? So any plant will have a root system and one shoot system. So this is the root system and idi on the top we have the shoot system. మీరు ఇప్పుడు చెప్పండి, which one is moving towards the soil and which one is moving away from the soil? Now you tell me, అదే ఒకటే ప్లాంట్ కానీ దాంట్లో టూ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మూవ్మెంట్స్ ఆర్ దేర్. one part is moving away from the soil and one part is moving towards the soil. So here is the concept of geotropism. Geotropism will be of two types. Okay, what are the two types of geotropism we are going to discuss? One is positive geotropism, one is negative geotropism. So positive geotropism ante if something is moving towards the soil, adi positive geotropism. If something is moving away from the soil, that is negative geotropism. Ardhamainda? So positive geotropism and negative geotropism. So meer ippudu naaku cheppandi, plants lo which one is showing positive geotropism and which one will show negative geotropism? Durga Praveen, shoot away and root towards. Yes. Radhika, Ramtej, correct. Shivani, very good Nana. Shamala, Wiseberry. So if shoot is moving away from the soil, ante kada shoot system edaithe untundi, that is moving away from the soil and root system will move towards the soil. So ikkada plants lo among shoot system and root system, which system will show positive geotropism? Positive geotropism dentlo Nana? Harsha Blogs. Karthik, yes. Tell me in terms of positive and negative geotropism. Ante root and shoot lo, which one will show positive geotropism and which one is going to show negative geotropism? Tell me this one only. Praveen, shoot negative, root positive. Okay. Haima, fine, correct. Ramtej. See, this shoot system will show negative geotropism endukante it is moving away from the soil. Soil ki against lo, it is going away from the soil. It doesn't like soil, it is going up. Kani root, every time it will go towards the soil only. Okay, so you remove it, you change the direction, after some days you will see it is going towards the soil. Okay, which one? Root. So root will show positive geotropism. Fine. Yes. Jashwita, correct. Joshna, Roy, chalo, fine. So now let's see. So ippudu ardhamaindi kada, negative root, negative geotropism ante shoot, positive geotropism ante root. Fine. We'll see one activity related to this. Activity enti? Very interesting activity. See, when you get this question for 4 marks, you have to explain every type of tropic movement. How many tropic movement we have? 5 tropic movement. ఆ 5 tropic movement ni మీరు explain చేసుకోవాలన్నమాట with the help of activities also. Geotropism activity నేను ఒక best example మీకు చూపిస్తాను. ఇక్కడ చూడండి. For example, if I take this potted plant. Okay, so we have a nice potted plant and ఈ potted plant లో some plant your
you have grown. Okay, chalo. So this is a plant which you have grown. And root ela untundi dintlo? Obviously here will be the root spreading in the soil. Now what we have to do, you know, we should tilt the potted plant. Okay, ee potted plant ni ila tilt cheste kanaka, you have this diagram in your textbook also. So this is the plant and this is the root. What is the change that will happen after some days? Suppose this potted plant, if you are tilting it in this direction, okay, so ee direction lo manam tilt chesin tarvata what is the change that is going to happen? Come on, are we going to observe any change in the movement of root system and shoot system? Root system and shoot system lo etlanti changes kanapadtada? Pavana, tell me, I'm waiting for your answer. What is the change? Shoot system, what will happen to the shoot system and what happens to the root system? So see here, shoot system after some days, okay, this will try to go up. Automatically it will try to go away from the soil. Okay, so here also we have ground na soil, ikkada kuda soil untundi kada, so it will go away from the soil. Shoot system ila bend ayi straight ga malli grow aitundi. And what happens to this root? Ee root undi kada, again it will try to come out and it will move towards the soil. Okay, got it now? So roots always here, like bottom or base of the pot we have a hole, right, for a drainage of water and all. So akkad nunchi also the roots will try to come out and it tries to go towards the soil. So ఇది ఒక చిన్న యాక్టివిటీ టు అండర్స్టాండ్ జియోట్రాపిజం. ఓకే, సో జియోట్రాపిజం ని సరిగా మీరు అర్థం చేసుకోవాలంటే దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే. స్మాల్ యాక్టివిటీ. నౌ యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ జియోట్రాపిజం అండ్ ఒక చిన్న యాక్టివిటీ హెల్ప్ తో మనం దాన్ని ఎలా ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. సో హియర్ వీ హ్యావ్ దిస్ ఇస్ negative geotropism. Which one? Shoot system always show negative geotropism and root system will always show positive geotropism. Okay, clear Nana? Understood Jashvita? Ramchandrapa, okay. Swati ki kuda clear ayindi, Vishwita ki kuda clear, Nagireddy. Chalo, next one chuddam. Next movement enti? Next movement let us discuss about which one we'll discuss? Hydrotropism. Okay, so what is the meaning of hydro? So geotropism all of you understood. Now you tell me what is hydro? Hydro ante enti? We all know hydro ante water, tropism ante movement. Okay, if the plant is showing movement towards the water or in response to water, then we call it as hydrotropism. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ప్లాంట్స్ కి కాల్ లేదు, హ్యాండ్స్ లేవు, కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ లైక్ వీ హ్యూమన్స్. వీ కెన్ మూవ్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ టు అమెరికా ఆర్ ఫ్రమ్ కర్ణాటక టు హైదరాబాద్, బట్ plants cannot move, but they are showing so many movements within themselves. Okay, within the body it is showing so many types of movement anamata. Okay, okatemo geotropism chusamu. Next, hydrotropism. Hydrotropism ante if the water will move towards the if the plant will move towards the water. Yes, Nanashri, correct. Okay, so plant is growing straight in the positive. What, Kavya? Kavya, positive geotropism you are asking? See, positive geotropism straight ga povalani em ledu. It will go towards the soil ante. Okay, so it is going towards the soil. See, tropic movement is directional or non-directional? Directional. Endukante one is moving towards the soil, one is moving away from the soil, so they have direction. Kani mimosa pudica, that is directional or non-directional?
Now you got it? Chalo. So hydrotropism, water movement of the plant in response to water. Root ఏదైతే ఉంటుంది కదా, any root, it will try to move towards the water. Okay, and shoot system, it will move away from the water. Same like geotropism. Okay, so we will understand this with one small example. Now you see, suppose this is a plant growing well and it has a root. Okay, so ఈ plant లో ఏదైతే root ఉంటుంది, but suppose ఇక్కడ కింద ఒక water source ఉంది. Fine. So here if we have some water source, what is the root will do, you know, it will try to move towards the water source. ఎప్పుడైతే మీ root చూడండి, it always tries to move towards the water, and shoot obviously it is growing away from the water. అసలు shoot కి water అంటే అంత ఏం affection లేదు, it is going away from the water, and root, it likes water, like it will go towards the water always. Okay, this is hydrotropism. ఈ హైడ్రోట్రాపిజం ని కూడా మనం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఆల్ ఆఫ్ యూ మైట్ బి హ్యావింగ్ దిస్. చూడండి, మీ ఇంట్లో one minute, I'll show you this one. Okay, so this is not here. Root for positively hydrotropic and shoot negatively hydrotropic, we all know this. So movement of roots towards water, roots are moving, always moving towards the water, and shoot will be away from the water. Okay, what is that small experiment by which we can understand this one? So the small experiment is nothing but, chudandi, kitchen lo you all might have seen this sieve అంటారు కదా. సో sieve అంటే ఇలా ఉంటుంది, mesh like structure. It is used to like ఏదైనా లార్జర్ పార్టికల్స్ ని రిమూవ్ చేయాలంటే, ఇప్పుడు ఇడ్లీ రవ్వ ఆర్ లైక్ సమ్ ఉప్మా రవ్వ వీ హ్యావ్, ఆర్ ఎనీ టైమ్ ఇఫ్ వీఆర్ క్లీనింగ్ సంథింగ్. ఓకే, సో ఆ sieve ని ఛన్ని అంటారు కదా హిందీలో. సో దాన్ని యూజ్ చేస్తారు, ఆల్ అవర్ మదర్స్ ఇన్ ద కిచెన్ దే యూజ్ దిస్, రైట్? సో ఈ sieve లో యాక్చువల్లీ ఏం జరుగుతుంది, large smaller particles will come out and the larger particles remains in that particular tray. Okay, so itlanti sieve okati meer use chesukovali, and here we have to sow some seeds. Okay, so seeds sow cheyagane, suppose dhania seeds or methi seeds, something you take. Okay, so all these small saplings will try to grow upwards. Chinna plants ikkada it is trying to grow upwards. Roots kuda alane it is coming downwards. Okay, so it will have roots. అది sieve కదా, అందుకే రూట్స్ ఇట్లా బయటికి వచ్చేస్తుంది. ఫైన్. సో వన్స్ ద రూట్ ఇస్ కమింగ్ డౌన్, వాట్ హ్యాపెన్స్, యు నో, ఆఫ్టర్ సమ్ డేస్ ఇక్కడ వాటర్ అవైలబిలిటీ లేదు కదా, ఇట్ విల్ డ్రై అప్. సో అందుకే ఈ రూట్ ఏం చేస్తే తెలుసా, మళ్ళీ ఆ రూట్ బెండ్ అవుతుంది. దట్ రూట్ ఈస్ బెండింగ్ అండ్ గోయింగ్ అప్వర్డ్ అగైన్. ఓకే, సో వై ఇట్ ఈస్ బెండింగ్ అండ్ గ్రోయింగ్ అప్వర్డ్, ఇది మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయవచ్చు ఇఫ్ పాసిబిలిటీ ఇస్ దేర్. You can see the root is growing and again it is going upward. Enduku adi paiki veltundi, because there water is there, ikkada soil undi kabatti water availability is there. So the roots are moving towards the water, because roots always they need water. Ila suppose if it starts growing downwards, it will dry up, isn't it? Daniki water kavali, so anduke it again bend and goes back. So this is a small activity by which you can understand హైడ్రోట్రాపిజం. హైడ్రోట్రాపిజం లో ఏదైతే రూట్ ఉంటుంది కదా, దట్ ఈస్ పాజిటివ్లీ హైడ్రోట్రాపిక్ అండ్ షూట్ ఈస్ నెగటివ్లీ హైడ్రోట్రాపిక్. దట్స్ ఆల్, సింపుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం మనం. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి, సో వి డిస్కస్డ్ హైడ్రోట్రాపిజం, జియోట్రాపిజం. ఓకే, థిగ్మోట్రాపిజం. వాట్ ఈస్ దిస్ థిగ్మోట్రాపిజం? ఓకే, so there are two words. This is very important, students. Ikkada vinnandi, many of the students get confused here. So thigmotropism and inkokati indake nenu discuss chesanu, that was thigmonastism. Okay, what is this thigmonastism? Okay, so thigmonastism enti, thigmotropism enti, nastic movement, thigmonastic movement.
and thigmotropic movement. These both are different. So ikkada examples lo చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. Thigmonastic movement ante, just now before starting tropic movements we discussed about Mimosa pudica, isn't it? So Mimosa pudica గురించి మనం డిస్కస్ చేసాము. అలాగే Venus flytrap. So what is this Venus flytrap? Insectivorous plant. So it is trapping the insect. So this Mimosa pudica and Venus flytrap, they are the example of nastic movement. అయితే థిగ్మోనాస్టిజం అడిగినప్పుడు అది మిమోసా పుడికా అండ్ వీనస్ ఫ్లైట్రాప్. బట్ ఇఫ్ దే ఆస్క్ థిగ్మోట్రాపిజం, అసలు ఈ థిగ్మోట్రాపిజం ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, దర్ ఈస్ అ సపోర్ట్. ఈ సపోర్ట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ సమ్ క్రీపర్ ఆర్ క్లైంబర్ ప్లాంట్. కాకరకాయ ప్లాంట్ ఉంటుంది కదా, ఓకే. సో యూ డోంట్ లైక్ కాకరకాయ, బట్ దిస్ కాకరకాయ, what it will do, support dorkagane the tendril of the plant will coil around the support. Okay, so coiling of tendrils towards any support ante support koncham kuda touch aithe kanaka, that is completely coiling around that, isn't it? So adi thigmotropism. Adi kuda thigmo ante touch, in response to touch. Okay, so whenever it is touching the support, it will try to coil around it. సరేనా? సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ ఇస్ థిగ్మోట్రాపిజం. సో థిగ్మోట్రాపిజం లో మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం రాస్తారు నాన్న? ఇక్కడ కాయిలింగ్ ఆఫ్ టెండ్రిల్స్. ఓకే, కాయిలింగ్ ఆఫ్ టెండ్రిల్స్. విచ్ వన్? థిగ్మోట్రాపిజం. సో ప్లీజ్ బీ క్లియర్ విత్ దీస్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్, థిగ్మోట్రాపిజం అండ్ థిగ్మోనాస్టిజం. లైక్ చాలా సిమిలర్ గా ఉంది కదా ఆ స్పెల్లింగ్ అండ్ ఆల్. సో స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, అండ్ ఇక్కడే ద ఎగ్జామినర్ విల్ టెస్ట్ యూ. ఫైన్. సో పార్ట్ బి లో ఎంసీక్యూస్ లో 1 మార్క్ క్వశ్చన్ లో యూ మే ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ ట్విస్ట్ క్వశ్చన్. థిగ్మోట్రాపిజం అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ కాయిలింగ్ ఆఫ్ టెండ్రిల్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఇస్ అ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. కాయిలింగ్ ఆఫ్ టెండ్రిల్స్ విల్ షో థిగ్మోట్రాపిజం. డోంట్ రైట్ థిగ్మోనాస్టిజం. Thigmonastism is totally different. Okay, so this thigmonastism is Mimosa pudica and Venus flytrap. Is this clear everybody? ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకుంటారు కదా? ఓకే, ఎస్. జస్విత స్టూడెంట్ ఉంది నాన్న, ఇంకా టైం అవ్వలేదు కదా. స్వాతి, విచ్ వన్ యూ వాంట్ మీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్? స్వాతి, ఏది కావాలి నాన్న మళ్ళీ? ఇది ఒక చాలా చిన్న టాపిక్, కోఆర్డినేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఒక 1 అవర్ చాలు మనకు. ఓకే, అందుకే I'll complete it. Wait. Uchiha. CC, Praveen, crystal clear? Chalo. Thigmonastism అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ ఏంటి మనకు ఇక్కడ? ఇంకొకటి ఏముంది? So we have completed hydrotropism, geotropism, thigmotropism. Now let's see phototropism. Okay. Phototropism best example ఏంటి? Have you all seen sunflower? చూసారా ఎప్పుడైనా సన్ఫ్లవర్? సో ఫోటోట్రాపిజం, ఫోటో అంటే లైట్. ఓకే, సో ఫోటో ఇస్ లైట్, మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు లైట్. ఓకే, సో ప్లాంట్స్ లో ఎప్పుడైతే మూవ్మెంట్, ఇఫ్ వి సీ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు లైట్, అండ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ప్లాంట్స్ దే ఆల్వేస్ ట్రై టు గ్రో టువర్డ్స్ లైట్. ఓకే, సో యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ దిస్ ఇన్ యువర్ గార్డెన్ ఆల్సో. ఒక చిన్న ప్లాంట్ మీరు తీసి ఒక డార్క్ ప్లేస్ లో పెట్టుకోండి, ఎక్కడైతే లైట్ ఉంటుంది కదా ఆ డైరెక్షన్ లో ఆటోమేటికలీ ప్లాంట్ ఆఫ్టర్ 10-15 days ఇట్ విల్ షో అ మూవ్మెంట్ టువర్డ్స్ ది లైట్ అన్నమాట. ఓకే, సన్ఫ్లవర్ ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఫోటోట్రాపిజం. అంటే సన్ ఈస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఓకే, ఆఫ్టర్నూన్ ఇట్ విల్ బి స్ట్రేట్ టువర్డ్స్ ది సన్ బికాస్ ద సన్ విల్ బి ఆన్ ద టాప్. అగైన్ సన్ రైజ్ అప్పుడు ఇట్ విల్ మూవ్ టు అనదర్ డైరెక్షన్. So according to the sun it is moving, sunflower plant. Okay, so phototropism lo kuda shoot and root system. So tell me, shoot and root system lo which one will show positive phototropism and which one will show negative phototropism? So this is our root, isn't it? And this is the shoot system.
So now you tell me which one will show positive phototropism and which one is going to show negative phototropism. Sunflower you have seen? Very good. Tamil lo teaching kavala. Tamil naku raadu nana. Okay. Cauliflower enti? Cauliflower will not show this movement. Okay. Anand. Very good, Pavitra. So shoot system is going to show positive phototropism. Okay. So shoot system will show positive phototropism and root system will show negative phototropism. Root ki asal light to sambandham ledu. It will always go to the darker side. It will go towards the soil. Kani shoot system enti eppudu chuste that is going towards the light only. Shoot system, it always tries to go towards light. Please remember this. It is quite important point here. Okay. For this, we have a very important activity. Aa important activity meeku eppudu chuste appudu aa activity adugutaru. Okay. So activity enti? You have to take a potted plant and keep it in a dark room. Suppose idi oka dark room and this dark room has one window. Okay. So let's keep a potted plant here. Okay, potted plant. Papam potted plant ni we are moving from one place to another, isn't it? Fine. So this one, dark room lo, we are keeping it in a dark room. And where is the light source available? Outside. Okay. And this is the window. So light is reaching the room from this window, right? Got it? So from this window, the light will be entering the dark room. Now you tell me what kind of movement you can see. Ikkada kuda మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక there will be one type of movement. So what is that movement? After some days we will see some movement here. Ma'am, circulation TS ఎప్పుడు చెప్తారు? రమ్య, TS స్టూడెంట్స్ కి సర్క్యులేషన్ చెప్పాను కదా నాన్న, కంబైన్డ్ గా చెప్పాను AP and TS స్టూడెంట్స్ కి. సో మీరందరూ హార్ట్, హ్యూమన్ హార్ట్ ఒక సెషన్ ఉంటుంది. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్, ఓన్లీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అని ఒక థంబ్నెల్ ఉంది, అది చూడండి. ఆల్ దోస్ ఆర్ సర్క్యులేషన్ క్లాసెస్ ఓన్లీ. సర్క్యులేషన్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే. Phototropism, అవును వైస్ బెరీ, it is phototropism only. Yashashwini. So what is what's the movement that's going to happen? See, after some days, this plant will automatically start moving towards the window. Okay. Enduku it is moving towards the window? Because here there is availability of light. Light ekkadaithe dorukutadi kada, the shoot system tries to move in that particular direction. Okay. So the shoot system will try to move towards the light source always. Please remember this point. Very, very important. Okay. Yes, shoot will bend towards the light. And ikkada bending enduku jarugutundi? For this also we have a different topic here. Separate ga different topic entante ikkada chudandi. This part lo here there is accumulation of one hormone which is called auxin. Okay. So next manaku oka chinna topic untundi, adi hormones in plants. సో మొన్న మనం హార్మోన్ ఇన్ యానిమల్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నాము కదా. ఎస్, అదే కదా నేను హోంవర్క్ ఇచ్చాను. సో హార్మోన్స్, డిఫరెంట్ హార్మోన్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్ గురించి చదువుకున్నప్పుడు హియర్ వీ హ్యావ్ సమ్ హార్మోన్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ఆల్సో. ప్లాంట్స్ ఆల్సో విల్ హ్యావ్ సమ్ హార్మోన్స్. దాన్ని ఫైటో హార్మోన్స్ అంటారు. ఐల్ కమ్ టు దట్ పాయింట్. సో ఇక్కడ ఏమైతుంది, దిస్ ఆక్సిన్ విల్ ఆల్వేస్ అక్యుములేట్ ఆన్ ద షేడీ పార్ట్. సి, దిస్ ఇస్ ద లైట్ పార్ట్, ఇక్కడ లైట్ పడుతుంది. వాట్ అబౌట్ దిస్ పార్ట్, ఇక్కడ షేడ్ ఉంది కదా. సో ఈ షేడీ పార్ట్ లో ఆక్సిన్ అనేది ఒక హార్మోన్ ఉంటుంది. దట్ హార్మోన్ విల్ అక్యుములేట్ హియర్. ఆ హార్మోన్ అక్యుములేట్ అవ్వగానే ఇక్కడ ఒక బెండింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే. సో ఆక్సిన్ ఇస్ అక్యుములేటింగ్ హియర్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ దెర్ ఇస్ అ బెండింగ్, అంటే మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది లైట్. గ్రోత్ విల్ హ్యాపెన్ హియర్. ఫైన్. సో ఈ ఆక్సిన్ ఏంటి, హౌ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ అండ్ ఆల్, ఐ విల్ టెల్ యూ ఇన్ ప్లాంట్ హార్మోన్ టాపిక్. క్లియర్?
So this is about phototropism. One more is left out. What is that? Chemotropism. Okay. So one more topic which we have to complete is chemotropism. Chemotropism అంటే ఏంటి? అసలు ఈ కీమో అంటే ఏంటి? సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు కెమికల్. అంటే మూవ్మెంట్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు కెమికల్స్. ప్లాంట్స్ లో మూవ్మెంట్ విల్ బి సీన్ సమ్టైమ్స్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు కెమికల్స్ ఆల్సో. Can you tell me which is that movement? Like example enti? Yes, what will be the example? Here you see, suppose we have this one. Idi enti? Do you know this structure? So reproduction chapter lo manaku untundi idi in detail. So this is the female reproductive part of a flower. Oka flower untundi kada, dantlo female reproductive part anamata. Okay. So what is this female reproductive part? Ikkada stigma will be there. Reproduction chapter lo we have this one in detail. Ikkada just మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి the different parts of female reproductive part in plant. Plant lo female reproductive part flower. So flower lo this is the plant lo reproductive part is the flower. And inside the flower we have male reproductive part alage female reproductive part, right? So ఈ male and female reproductive part లో ఒకటి stigma, style, this one is ovary, and inside the ovary there will be ovule. Okay, actually problem ఏమైతుంది, the male gamete pollen grains will be falling here. Okay, so pollen grain will be depositing here. Pollen grain నుంచి ఒక pollen tube form అవుతుంది, and that pollen tube will enter the ovule. ఆ pollen tube ovule లోకి enter అవుతుంది. Okay, wait, I will draw a clear picture of this. Okay, నిమిషం. So just for you to have clarity here, see, this is the female reproductive system. Okay, so down basal part lo there is ovary, and ovary will have ovule. Inside the ovule there is a female gamete here. Okay, so the female gamete will be here, and male gamete ekkada? Pollen grains lo. So ee pollen grains are deposited on the stigma. అసలు ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఏమో బేస్ పార్ట్ లో, అండ్ మేల్ గ్యామెట్ ఈజ్ ఆన్ ద టాప్ పార్ట్, స్టిగ్మా పార్ట్. దెన్ అది టాప్ పార్ట్ నుంచి హౌ ఇస్ ఇట్ రీచింగ్ ద ఓవ్యూల్? సో ఇక్కడ chemotropism towards the chemical, the movement is going to happen. So it will be like this. It will form a pollen tube, and that pollen tube is entering the ovule. అర్థమైందా? సో ఆ pollen tube ఇప్పుడు this movement will be there of pollen tube, and it enters the ovule. Ovule lo enter avagane, okay, once it enters the ovule, male gamete and female gamete fertilization will happen. Aa fertilization valla seed formation, fruit formation and all will happen. Okay, so this one we have it in detail in reproduction chapter. Kani ippudu just meer gurtu pettukondi, pollen tube formation edaithe aitundi kada. Okay, so this pollen tube formation. So pollen tube formation is a chemotropic movement anamata towards the chemicals. So here whatever chemicals are there, towards that it is moving. Got it? Ma'am, circulation one shot kavali eppudu cheptaru? Ramya, this is not the time for one shots. Okay, ఇప్పుడు మీరు స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది అకాడమిక్ సెషన్ లో యూ షుడ్ లెర్న్ అబౌట్ ద చాప్టర్స్ ఇన్ డీటెయిల్. వన్ షాట్స్ డెఫినెట్లీ చెప్తాను నాన్న. నాట్ ఓన్లీ మీ, ఆల్ టీచర్స్ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ లైక్ డూయింగ్ ద వన్ షాట్స్. వన్ షాట్స్ ఎప్పుడంటే ఎగ్జామ్ కి అంటే ముందు, జస్ట్ బిఫోర్ ఎగ్జామ్ వీ విల్ హ్యావ్ వన్ షాట్ సిరీస్. ఓకే, సో ఆ వన్ షాట్ లో అంటే కంప్లీట్ చాప్టర్ 1 hour లో రివిజన్ అవుతుంది. ఫైన్. సో ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథ్స్ లో, బయోలో ఎవ్రీథింగ్. సో అది చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది మీకు ఎప్పుడు? బిఫోర్ ఎగ్జామ్, బిఫోర్ ఎగ్జామినేషన్, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కానీ ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద సెషన్ లో యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ద చాప్టర్స్ ఇన్ డీటెయిల్. ఫైన్.
Chemotropism example ఏంటి? Movement of pollen tube towards the ovule. That is the example for chemotropism. ఇప్పుడు క్లియర్ కదా అందరికి? Yes, all the 5 types of tropic movement we have discussed, isn't it? So 5 types of tropic movement లో chemotropism, phototropism, అలాగే hydrotropism, geotropism and thigmotropism. స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అంటే థిగ్మోట్రాపిజం అండ్ థిగ్మోనాస్టిజం దగ్గర. థిగ్మోట్రాపిజం కి ఎగ్జాంపుల్ రిపీటెడ్లీ అడుగుతారు. థిగ్మోట్రాపిజం వచ్చేసి కాయిలింగ్ ఆఫ్ టెండ్రిల్స్ అండ్ థిగ్మోనాస్టిక్ ఏంటి? వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్, మిమోసా పుడికా, అవి థిగ్మోనాస్టిక్ మూవ్మెంట్ అన్నమాట. ఇక్కడ వాట్ వీ హ్యావ్ థిగ్మోట్రాపిజం లో టెండ్రిల్స్ కాయిలింగ్ అరౌండ్ ది సపోర్ట్. లేదు హైమా, లాంగ్వేజెస్ అన్ని నేను చెప్పను, హిందీ ఇంగ్లీష్ లోనే హెల్ప్ చేస్తాను మీకు. ఆప్షన్ ఏ, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద వీనస్, ఈస్ ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్ డ్యూ టు అ స్టిములస్. వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్ లో ఇస్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ స్టిములస్? yes, answer is yes only. okay, because వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్ ఏంటి, ఎట్లాంటి మూవ్మెంట్ అసలు వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్? వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్ అంటే ఇట్ విల్ షో nastic movement. So nastic movement is always in response to a stimulus only. Try this. What is the question? Which of the following is an example of thigmonastic movement? Thigmonastic movement ki example మీరు చెప్పాలి. షలేం ఫస్ట్ నువ్వే ఆన్సర్ చెప్పావా? ఓకే నాన్న. సో హియర్ బెండింగ్ ఆఫ్ షూట్ టువర్డ్స్ లైట్, ఓకే, shutting of venous flytrap, movement of water towards movement of root towards water, movement of pollen tube towards embryo. So now tell me which one will show thigmonastic? See, thigmonastic and thigmotropic దగ్గర కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు స్టూడెంట్స్. సో బీ కేర్ఫుల్. థిగ్మోనాస్టిజం కి రెండే ఆప్షన్స్ చెప్పాను, రెండే ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను కదా నేను. వాట్ ఆర్ ద 2 బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ థిగ్మోనాస్టిక్ మూవ్మెంట్? It is venous flytrap and mimosa pudica. So that only you select venous flytrap and mimosa pudica. Ikkada venous flytrap is the answer. Option B is the answer. Okay, very good Anvesh, Roja, Ramtej, Jashu, Mr. Consistent. Okay, yes, chala fast ga potundi chat box. Good. So this is the కరెక్ట్ ఆన్సర్ నాన్న. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. గ్రోత్ అకర్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్ డ్యూ టు సెల్ డివిజన్, ఎస్ ఆర్ నో? ప్లాంట్స్ లో గ్రోత్ జరుగుతుంది కదా, ఇస్ దాట్ గ్రోత్ బికాస్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్? అసలు అది సెల్ డివిజన్ వల్ల జరుగుతుందా? ప్లాంట్స్ ఒకటే కాదు, గ్రోత్ ఎక్కడైనా జరగాలంటే యానిమల్స్ లో కూడా, ఒక చిన్న బేబీ, సపోజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ లో స్మాల్ బేబీ ఈస్ గ్రోయింగ్ ఇన్ టు అన్ అడల్ట్, ఆ గ్రోత్ ఎలా జరిగింది? సైజ్ ఆఫ్ ద బాడీ ఎలా ఇంక్రీజ్ అయింది? yes, that is because of cell division only. okay, cell division jarugutene we will know like growth will happen. Let it be plants, animals, humans. okay, so growth is happening because of cell division. Very important. Fine, idi try cheyandi. Nastic movements are growth independent, non directional, fast, or all of the above. Come on, try this. Meristematic tissue ekkadi nunchi vachindi Shalem? See, after you finish any topic, as I told you, this is a very small topic. Okay, ee topic అయిపోయిన తర్వాత కొన్ని questions మీరు try చేయండి and all of you should write the answer, explain the tropic movement. Tropic movement ఎక్కువగా అడుగుతారు. Sometimes they will ask explain the movement in plant. Movement in plant అడిగినప్పుడు then you write down nastic movement, tropic movement రెండు explain చేయండి. ఓన్లీ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ అడిగినప్పుడు 5 types of ట్రాపిc మూవ్మెంట్ ఆర్ దేర్ నా, ఫోటో, జియో, కీమో, అవన్నీ లైక్ హైడ్రో, ఆల్ దోస్ టైప్స్ ఆఫ్ లైక్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ ని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్. వెరీ గుడ్, యూ ఆల్ ఆర్ ఛాంపియన్స్. ఓకే, ఎందుకంటే నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ ఇస్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ గ్రోత్. మిమోసా పుడికా యాజ్ సూన్ యాజ్ యు ఆర్ టచింగ్ ఇట్ అది క్లోజ్ అయిపోతుంది. సో అది గ్రోత్ ఇండిపెండెంట్. నాన్ డైరెక్షనల్, అది ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో జరగాలని ఏమీ రూల్ లేదు.
It is very fast. Yes, Mimosa pudica within seconds it will close. Kani tropic movement is not fast. It is very slow. Okay. So hydrotropism, geotropism, chemotropism or phototropism, slow movement. Fine. Chalo. Next ఇంకొకటి ట్రై చేయండి. Movement of roots towards water. So root is moving towards the water. Adi which type of tropic movement? Is it chemotropism? Is it hydrotropism, photo or geo? Lashi. Okay, I will check Telegram, Instagram after the session. Okay. Shivani, very soon. Notes making, maybe today or tomorrow you will get that video. Okay. Or else Sunday special. Durga Praveen. Option B, Shivani, very good. Ramtej, Wiseberry. Movement of roots towards water, hydrotropism. Hydro ante water, tropism ante movement. If the plant will show movement towards the water, then atlanti movement ni manam hydrotropism antunamu. Okay, fine. One more. Tropic movements occur due to dash. Tropic movement enduku jarugutadi? Do you know the answer for this? Why do tropic movement happen? Ma'am, plants lo meristematic tissue, dividing tissue kada? Yes, Shalim. Actually, meristematic tissue is helping in growth of the plant. Plant lo eppudaithe growth jarugutadi kada, that is because of the meristematic tissue. Haima, timetable. Okay, I'll check that timetable also. Okay. Can you tell the answer for this? What causes the leaves of Mimosa pudica to stay upright unless disturbed externally? So it is wall pressure, turgor pressure or osmotic pressure. See, Mimosa pudica leaves alane untundi until unless we disturb it. As soon as we are touching the Mimosa pudica leaf, it is closing. Appudu emaitundi? Water from the cells goes out. Anduke aa cells collapse aitadi leaf lo. లేకపోతే అది అలాగే ఉంటుంది కదా, that is because of turgor pressure. Okay, turgor pressure. Response to stimuli. Yes, Akshita, that can be the answer. So this is the comparison of nastic movement and tropic movement. Nastic movement ante it is independent of growth. Tropic movement is dependent on growth. Okay, so difference అడిగినప్పుడు మీరు ఇలానే పాయింట్స్ ని కంపేర్ చేసి డిఫరెన్స్ చూడొచ్చు నాన్న. సో nastic movement is immediate action. Tropic movement చాలా slow action. Okay, చాలా మెల్లగా. Suppose hydrotropism, moving of roots towards water. In 10-15 days it will try to move. Okay, put a plant in a dark place. Okay, 10 days tarvata slowly it will start moving towards the light. Okay, slow movement. Kani nastic movement super fast. Okay, Venus flytrap, insect dorkagane it is quickly trapping the insect. Okay, within seconds. Nastic movement non-directional, tropic movement directional. Nastic movement turgor pressure change అయితే nastic movement జరుగుతుంది. Tropic movement happens because of cell division. Please remember this. Tropic movement లో growth ఉంటుంది కదా. Tropic movement is dependent on growth. Growth జరగాలంటే cell division has to happen. Cell divide అయితే కదా growth జరుగుతుంది. Okay, so cell division వల్ల tropic movement happens. Fine. Tropic. Thigmonastic movement in Mimosa pudica, and this is examples మీరు ఏం రాస్తారు నాన్న? Nastic movement లో Mimosa pudica, Venus flytrap, these two are examples for nastic movement. Tropic movement లో మీరు ఏం రాస్తారు? 5 types. We have 5 types of tropic movement: phototropism, geotropism and hydrotropism. Is it clear? Okay. Today's homework, you have to explain tropic movement. Explain movement in plants. 2 types of movement ni explain cheyandi. One is nastic movement, one is tropic movement. Tropic movement, I want the detailed explanation. 5 types of tropic movement are there: phototropism, geotropism, hydro, chemo. Okay, then we have what else? Thigmotropism. All those 5 types of tropic movements you should explain.
వెరీ గుడ్ జస్విత. జ్యోతి, హోంవర్క్ చెప్పాను కదా, రైట్ డౌన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్. ఓకే, సో ప్లాంట్స్ కోఆర్డినేషన్ లో వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ హౌ ద ప్లాంట్స్ ఆర్ మూవింగ్. సో ప్లాంట్స్ లో మూవ్మెంట్ విల్ బి టూ టైప్స్, నాస్టిక్ అండ్ వాట్, ట్రాపిక్. నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది, ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ స్లోగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది గ్రోత్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద గ్రోత్, సో అందుకే గ్రోత్ చాలా ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది. ఓకే, plant hormones, yes, I will simply I'll explain you about plant hormone. Actually this was a video, కానీ ఈ వీడియో ఇక్కడ ప్లే అవ్వదు. It's a very interesting video. ఇది Mimosa pudica plant, nastic movement. So once we are touching it, this is how the plants are closing. Can you see? Okay, have you experienced this? మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా ఇది? Yes, మనకు physics class start అవుతుంది next. I will stop once the class starts. Okay, ma'am, I just completed nutrition in humans. Okay, Lashi. So this is the Mimosa pudica example. And ఇది నేను చూపించాను కదా, Venus flytrap. Okay, so this is Venus flytrap. This one is touch me not plant or Mimosa pudica. Samosa pudica కాదు, Mimosa pudica. Okay, don't write Samosa pudica. So all this I have explained you, isn't it? So ఇప్పుడు చూడండి, నాస్టిక్ అండ్ ట్రాపిక్ మూమెంట్ తర్వాత we have a small topic called plant hormones. So plant hormones లో 10th class level లో we don't have much explanation, just you have to remember all the hormone names. హార్మోన్ నేమ్స్ మాత్రమే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నాన్న. సో ఇప్పుడు ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ we have seen. ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ యానిమల్స్ లో ఎలా ఉంటుంది? How is the endocrine system in a human? We have hormones. మొన్ననే కదా హార్మోన్స్ గురించి డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసాము, isn't it? అడ్రినల్ గ్లాండ్, ఘోస్ట్ హార్మోన్. ఓకే, వైట్ సారీ ఘోస్ట్ గుర్తుందా? Then we have thyroid gland, pituitary gland, so many different endocrine glands we have. All these endocrine glands, they will have hormones. There are different hormones in humans. Similarly, plants also will have hormones. Plant hormones ni ఏమంటారు తెలుసా? Plant hormones are known as phytohormones. So whenever you come across this word phytohormones, don't tell that అరే మ్యామ్ మాకు చెప్పలే కదా phytohormones ఏంటని. Phytohormones are nothing but plant hormones. Another name for plant hormones ఏంటి? Phytohormones. And this is one important 1 mark question. Okay, so your examiner can take question from any part. So phytohormone or plant hormones, they are actually like another name for plant hormones. Okay, so plants lo kuda chemical messengers will be there. Plants lo edaina growth jaragalante, development jaragalante, response to stimuli jaragalante, some chemical messengers or hormones are helping in that. Okay na nana? ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి హార్మోన్ పేరుని మీకు చూపిస్తాను. ఫస్ట్ హార్మోన్ ఏంటంటే ఆక్సిన్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ హార్మోన్? ఆక్సిన్. క్లాస్ స్టార్ట్ అయిందా? సరే, నేను స్టాప్ చేస్తాను. సో ఐ జస్ట్ టెల్ యూ ఆల్ ది నేమ్స్ ఆఫ్ హార్మోన్స్, దెన్ వీ విల్ స్టాప్ దిస్ క్లాస్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ హార్మోన్స్. ఐ విల్ షో యూ దిస్ టేబుల్. మీరు అందరూ చేసేది ఏంటంటే దేర్ ఆర్ 5 plant hormones or phytohormones: auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid and ethylene. What are the 5 hormones we have? Auxin, gibberellin, abscisic acid, cytokinin and gibberellin. మీరందరూ ఒక పని చేయండి, this particular table you have to learn, and ఈ టేబుల్ మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా ఉంటుంది. తెలంగాణ బోర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఈ టేబుల్ ఉంది. ఏపీ స్టూడెంట్స్ యూ కెన్ టేక్ దిస్ టేబుల్. ఓకే, పీడిఎఫ్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను, లేకపోతే ఒక స్క్రీన్ షాట్ అయినా తీసుకోండి. దిస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ టుడే. యాక్చువల్ మెయిన్ హోంవర్క్ ఇది. ఓకే, ఎందుకంటే చూడండి ఆక్సిన్, జిబెర్లిన్, అబ్సిసిక్ యాసిడ్, సైటోకైనిన్, ఇథిలిన్, ఆల్ దీస్ హార్మోన్ ఫంక్షన్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్. ఎగ్జామ్ లో వాళ్ళు అడిగేది ఒకటే, దే విల్ బి ఆస్కింగ్ యూ ద ఫంక్షన్స్. ఓకే, 1 minute, let me check. Yeah, physics live start అయింది కదా, we'll stop it. Just 2 minutes. Yes, Sahasra, homework లో plant hormone table. Please learn the plant hormone table.
కొంచెం మీకు టైం పడవచ్చు, బట్ ప్లీజ్ కంప్లీట్ దిస్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్? ఆక్సిన్, జిబర్లిన్, అబ్సిసిక్ యాసిడ్, సైటోకైనిన్, ఇథిలిన్. కావాలంటే రేపటి సెషన్లో మళ్ళీ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, బట్ ఫస్ట్ యూ లర్న్ ద ఫంక్షన్స్. Auxin help in cell elongation, gibberellin help in germination, sprouting, development of fruit. Abscisic acid inhibit growth, closing of stomata. Cytokinins ఏమో cell division stimulate చేయడం, seed germination promote చేయడం. అలాగే ఇథిలిన్ ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. మెనీ టైమ్స్ దే ఆస్క్ అబౌట్ ఇథిలిన్. ఇథిలిన్ హెల్ప్స్ ఇన్ రైపనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ రైపనింగ్ ను హెల్ప్ చేసే హార్మోన్ ఏంటంటే ఇథిలిన్. ఓకే, tomorrow I will discuss the important questions of control and coordination. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు నేను ఈ హార్మోన్స్ కావాలంటే మళ్ళీ ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తాను. ఎక్కువగా మీకు ఏం అడగరు ఇక్కడ నుంచి. ఓకే, సో దే విల్ సింప్లీ ఆస్క్ యూ అబౌట్ ది ఫంక్షన్. సో 5 హార్మోన్స్ ఓన్లీ కదా, ప్లాంట్ విల్ హ్యావ్ 5 హార్మోన్స్, 5 ఫైటో హార్మోన్స్. ఆ 5 ఫైటో హార్మోన్స్ ఫంక్షన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. ఓకే, so contrasting points will be there, which is helping in opening of stomata, which is helping in closing of stomata. Ripening of fruits ante a hormone, ethylene. Okay, alage bud dormancy ante abscisic acid. See, please remember, abscisic acid is one growth inhibitor. Inhibit చేయడం అంటే స్టాప్ చేయడం. abscisic acid growth ని స్టాప్ చేస్తుంది, మిగతా అన్ని హార్మోన్స్ గ్రోత్ ని ప్రమోట్ చేస్తాయి. Growth promoters are these 4, only abscisic acid is growth inhibitor annamata. Clear? Tomorrow timings, tomorrow 10 o'clock we have the class. Okay, I'll stop the class now endukante physics start ayindi. Ikkada chudandi, tomorrow we have class at 10 am. I'll discuss the important questions, PYQs of control coordination. కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్, ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాను. కావాలంటే ప్లాంట్ హార్మోన్స్ గురించి మళ్ళీ కూడా మీకు లైక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను. ఇక్కడ హోంవర్క్ ఏంటి, టుడేస్ హోంవర్క్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ ఇన్ ప్లాంట్. ట్రాపిక్ ప్లస్ నాస్టిక్ రెండు మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే, అంటే మూవ్మెంట్ ఇన్ ప్లాంట్స్, ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మూవ్మెంట్ ఇన్ ప్లాంట్స్. మూవ్మెంట్ ఇన్ ప్లాంట్స్ 2 types, నాస్టిక్ మూవ్మెంట్, ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్. ఆ రెండు మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. అండ్ ప్లాంట్ హార్మోన్ టేబుల్, ప్లీజ్ లెర్న్ దట్. నో నీడ్ టు రైట్ ద టేబుల్. వన్స్ యూ ఫస్ట్ లెర్న్ ద ప్లాంట్ హార్మోన్ టేబుల్ టుడే ఈవినింగ్. ఓకే, try to learn the plant hormone table. That's all, my dear students. We will close the session here. Let's wrap the session here. We will be meeting again tomorrow 10 o'clock. Chalo, bye bye everybody. Take care and learn the plant hormone table. Bye.